Так. Тут что-нибудь есть? Путное отдельное. Так, отсюда я дропнулась, да? Welcome to Project Zero Dawn. Zero Dawn. We found it. Are you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. So, what was this room? An entrance hall, perhaps. Have a look around. Еще одно происшествие. Сегодняшний приятный инцидент с доктором Поповичем лишь подтверждает тот факт, что имеющихся у нас ресурсов недостаточно. Понимаем, что Новый Рассвет – проект с высшей степенью сложности, но нам, сотрудникам, которые приходится работать на передовой, уже надоело, что наши просьбы игнорируют. Как мы же говорили, нам нужны переводчики, переводчики с польского, например, охранники, которые могли бы скрутить взбесившегося эмбриолога, например, и внутриперманентные седативные средства, чтобы успокоить человека, который кричит что-то по-польски и швыряет сотрудников приемные стулья и вазы, например. Да, большинство кандидатов ведут себя достаточно спокойно, но встречаются исключения. И вот с ними нам-то и приходится. Очень тяжело. Пожалуйста, примите меры. Нам тоже нужна поддержка. Персоналу приемной по-прежнему требуются дополнительные ресурсы для работы с прибывшими на базу кандидатами. Многие из них напуганные или сбиты с толку, некоторые находятся в состоянии крайнего возбуждения. Эти люди не привыкли к тому, чтобы их держали в неведении. Как минимум нам нужны переводчики. Люди, языковые боты не справляются. И седативные средства для экстренных случаев. Любая помощь горячо приветствуется. Может, для начала хотя бы ответьте на одно из наших писем. Они явно собирали каких-то особенных людей. Я думаю, что на генетическом уровне каких-то предрасположенных к чему-то. Так. Выполнение запаса пенять на себе. В 5-й раз прошу, пожалуйста, выполняйте запас травяного чая в приемной. Если мне опять придется выслушать жалобы этих ботаников на то, что у нас нет огуречной мяты или смеси ежевик шалфея, я просто взорвусь. Примите меры. На этот раз, пожалуйста, без шуток про бурю в стакане и возвышенные требования. Звукоизоляция. Можно ли улучшить звукоизоляцию между проекционным залом номер 1 и приемным? Большинство кандидатов во время презентации ведут себя тихо, но есть такие, кто кричит и плачет навзрыд. И другим кандидатам, ожидающим своей очереди, это через секунду прекрасно слышно. Просто возьмите на заметку. Только вопрос, для чего им нужны были... Чтобы... What was this place? A holographic theater. CD01 data intact. Initiating playback. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors that Zero Dawn is a top-secret superweapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a superweapons program, and it will not save us. Nothing will save us. And here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed.
Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million pharaoh robots on it, hibernating. Waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here. Zero Day. The day that life on Earth ceases to exist is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. Kestrels. They got in. Through the vents. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out! If it moves, kill it! What is this place? Tomb? Ooh. Yet. Ой, а можно ту какаху бросить? Спасибо. Yeah, this is useful. Look, let's cut the mystery. You're building a colony ship. It's obvious. And it's not gonna fly. I mean, literally. Remember the Odyssey? That multinational heap of space junk that's been in graveyard orbit since '57? That went nowhere real slow. And you have to get somewhere real fast. Do you have any idea the immensity of the challenge to prep a new colony ship in time? To be clear, I'm not a worker on the project. Do you even understand how few people it could save? The whole generation ship concept is not gonna happen. It's the first thing you'd abandon in favor of embryonics. For that kind of storage, we're talking a lot of bulk, a lot of power, a lot of resources. So even if you do it, even if you build it and point it at Sirius X, there's no room for people on that thing, all right? If you could try to remain calm. You people are crazy if you think you're getting off this rock. No one's getting off. Medical. I'm sure you now understand the urgency of why we brought you here, Ms. Okilo. Captain Okilo. Are you trying to thank me for not resisting? I believe we couldn't negotiate a diplomatic solution. When it came to my country's lithium, it was always a swarm that would be sent to negotiate. Metallurgic International, US Robot Command. The markings changed, but the robots were the same. You have had considerable experience in human-robot conflict. Yes, and I've got the prosthetic limbs to show it. Yet I continue to face this horror, even though the challenge was great. Cyber warfare. I thought Zero Dawn would be a Manhattan project to generate the deactivation codes.
With the resources I had, I estimated code breaking to be a hopeless endeavor. I was almost looking forward to being proved wrong. Unfortunately, your estimation was correct. As your General Harris said. So then, you did not bring me here to commiserate. What is left? Так, руководство консультанта. На собеседование после презентации номер 1 дайте кандидату возможность задать вопросы. Не торопите его. Возможно, ему потребуется время, чтобы в полной мере осмыслить услышанное. Важно помнить о том, что кандидат может в данный момент испытывать сильное душевное и эмоциональное потрясение. Не следует рассматривать молчание или внешнее спокойствие как знак согласия. Следует подчеркнуть, что все прочие варианты противодействия чуме Фара были рассмотрены и признаны несостоятельными. Этот факт следует озвучить спокойно, но четко и твердо. Ознакомьтесь с данными о катастрофических последствиях для окружающей среды в результате применения атомного оружия и о невыполнимом условии, необходимом для поддержания жизни в орбитальных, лунных или подводных поселениях, с тем, чтобы вы могли аргументированно ответить на возражения кандидата. Если кандидат скажет, что ему нужно побыть наедине и посмотреть дополнительную информацию, не возражайте. Известите сотрудников службы безопасности, что они смогли вмешаться в том случае, если он попытается причинить себе вред. Допуск кандидата до презентации номер 2 решается только в том случае, если вы уверены, что психологическое состояние не вызывает опасений. Имейте в виду, что вы можете быстро запросить поддержку через визор, охранники и санитары будут готовы. Так понимаю, презентацию номер 2 нам будет мамка уже рассказывать что-то, да? Ой. With Suzanne Alpert, environmental scientist. Doctor? I'm sorry, I wasn't, Just stating your name. What were you thinking about, Doctor? Nothing the General said. Not really. I was on the Syzygy East Response Team in 2051, just after the second earthquake compromised the reactor. I still dream about it after all these years. The red zone spreading the imaging We're too close to electronic privy to slowly, stop like us now. a hand opening The its data points. fingers. What did they contain? Your involvement in that event is why you were asked for by name. Really? That's interesting. Because nothing worked. Nothing could grow there again. It was a catastrophic failure. But the red zone is a blip compared to global scale biomass reduction. The biosphere and hydrosphere will collapse, render the Earth uninhabitable long before the robots finish us. Enduring victory can't buy time against that. So, you'd better show me what Zero Dawn really is. It is accurate, yes. So these mechanical monstrosities, they don't just kill people. They feed off them. Not just people, all organic matter. Every living thing dissolved into nutrients. Millennia of evolution liquefied. The miracle of life reduced to bloody biofuel. In a word, yes. Who did this? Pharaoh? That arsehole. Is he here? No, Doctor. Please. Tell him Tom Pake wants a word. Now, get off! Get off! Doctor, please. You get Ted Pharaoh in here! На самом деле, это как нужно было додуматься до того, чтобы сделать таких сильных, и причем, я так понимаю, саморазвивающихся роботов, у которых искусственный интеллект просто зашкаливает, насколько они быстро и, учатся, и насколько они умны, при этом сделать им код, который теперь не взламывается, и в качестве топлива для работы предоставить им живую материю. То есть они могут питаться всем чем угодно на планете. Я понимаю, они рассчитывали на то, что, не знаю, они будут есть растения животных, а то, что человек тоже живая материя, биомасса живая, это в голову им вообще не пришло. То есть, да, вообще, господи, как я обалдею, как они это создают, не продумывая нюансы такие важные. So, Mama, she was right. Pardon? My mother, she took her Bible real serious. Not just Texas Bible serious, Pentecostal serious. Favorite chapter?
revelations. Now, I didn't always understand her on account of all that speaking in tongues and such, but when she did use her words, there was always end times this and lake of fire that on account of sinful lifestyles. Speaking of which, mind if I smoke? A tobacco cigarette. Sorry, darling. My tastes run classic. Compliments to your team tracked me down. Been a price on my head 18 months now. Sterling Malkeet was me, don't mind admitting. Been plenty of snakesters chasing the bounty too. But I kept the zigging to their zag. How'd you finger me? I believe Dr. Sobek listed you as an alpha candidate. Priority snatch and grab. Always suspected she had a little thing for me. Hey, I don't suppose you got real coffee in this place? You know, blood coffee? Conflict cappuccinos? Mr. Tate, I'm clearing you to proceed. Just go. Ну, очень как будто он какой-то этот... нехороший человек, так скажем. You previously worked for Faro Automated Systems. On the chariot line self-replication routines. I came here thinking this was a rendition. When your people took me, I thought, about time. I've been trying to swallow the guilt every day since... Would you like to take a moment? No, I really hoped Zero Dawn was a way to undo it all. My work. And I'm sorry to say I was ever proud of it, but tech could really sell a concept, and in the labs, in the light of creation, that first test run, when you saw they understood their own structures, could rebuild themselves from memory and light, there were no limits. God, there were no limits. Излучатель. Так. CD02 data intact. Initiating playback. Elizabeth Sobek. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh Plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super-intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good.
How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. The whole Earth destroyed, but then remade? Yes. By a machine. A machine of creation. Elizabeth did this. For life, for us. But why Hades then? If it was part of Gaia, how did it end up in the wreckage of a pharaoh robot? And why does it want to kill me? And Apollo, the archive of knowledge, what happened to that? I'm as confused as you are. Maybe the answers lie ahead. То есть изначально были созданы только вот эти вот боевые машины. Вот этих вот, которые сейчас нам известны, их не было. То есть их Гея воспроизводила. Блин, класс. Так. Выберите один из вариантов. Теперь вам известно об истинном характере и предназначении проекта «Новый рассвет», классифицируемого как проект высочайшей секретности. Поэтому, к сожалению, мы не можем позволить вам покинуть территорию этого комплекса. У вас есть на выбор 3 варианта действия. Пожалуйста, рассмотрите каждый из них и примите взвешенное решение. Вы можете обратиться к одному из наших консультантов, которые помогут вам определиться с выбором. Участие. Вас определят в команду разработки того или иного проекта в зависимости от вашей специализации. Имейте в виду, что работа предстоит непростая и успех проекта не гарантирован. Вы должны будете работать не менее 8 часов в неделю, а общение с членами семьи будет строго ограничено и будет проходить под надзором в реальном времени. По завершении проекта вы и ваши ближайшие родственники, либо 2 человека на ваш выбор, будете переселены в герметичное поселение Элизий, где вам предстоит прожить остаток дней. Бессрочное задержание. Если вы откажетесь принять участие в работе над проектом «Новый рассвет», вам грозит бессрочное задержание. У вас будет 48 часов на то, чтобы передумать. По истечении этого срока изменить решение будет уже нельзя. Мы постараемся обеспечить вам максимально комфортные условия содержания, но у вас не будет возможности связываться с внешним миром, а через 18 месяцев все равно наступит смерть от чумы Фара. Когда база «Новый рассвет» будет выведена из эксплуатации, арестанты, оказавшиеся от эвтаназии, будут освобождены. Эвтаназия. В свете озвученной информации вы можете закономерно задать вопрос: есть ли смысл жить дальше? Если вы решите уйти из жизни, мы готовы провести для вас безболезненную эвтаназию. Перед прохождением процедуры эвтаназии требуется подождать 48 часов. Возможно, в течение этого срока вы измените свое решение. Выберите другой вариант участия или бессрочное задержание. Если у вас возникли вопросы или вы готовы сделать выбор, обратитесь к консультанту. Охренеть, у вас тут вариантики. Кажется, любой, кто хочет жить, выберет участие в этом всем счастье. Вот. Для собеседования после презентации номер 2. Крайне важно, чтобы кандидат согласился на участие в проекте «Новый рассвет» добровольно и сознательно
без какого-либо принуждения или манипуляции со стороны консультанта. Заверьте кандидата в том, что вы выбрали исходя из его навыков и профессиональных достижений. Сделайте упор на то, что если он несет посильный вклад в работу над новым рассветом, это повысит шансы проекта на успех. Представьте участие в проекте как возможность оказать активное противодействие угрозе. Кандидат может усомниться, справедливо ли то, что выбор пал именно на него. Подтвердите, что подобные сомнения являются естественными и даже достойными восхищения. Подчеркните, как важны знания и навыки кандидата для будущего. Не только будущего человечества, но и вообще всей жизни на Земле. Также кандидат может усомниться в том, насколько оправдано с моральной точки зрения то, что он и его родные получат шанс продолжать жизнь после нулевого дня. Согласитесь с тем, что это неоднозначный вопрос. Подчеркните, что хотя такую награду нельзя назвать справедливой, она не будет незаслуженной. Постарайтесь склонить кандидата к мысли, что если он всецело посвятит себя работе над проектом, с моральной точки зрения его не будут ни в чем упрекать. Когда кандидат усомнится в осуществляемости проекта «Новый рассвет», дайте ему возможность заново посмотреть презентацию доктора Собак столько раз, сколько потребуется, и ознакомиться с воспроизводительными статьями с G01 по P20. Можно прервать собеседование, чтобы кандидат мог не спеша изучить все материалы. Среди кандидатов будет немало тех, кто решит прибегнуть к эвтаназии. Очень важно, чтобы вы отреагировали на такой выбор добросердечно, без осуждения. Поставьте кандидата в известность о том, что необходимо подождать 48 часов, в течение которых он сможет обсудить это решение с другими консультантами. Подчеркните, что запланированная эвтаназия не будет проведена без многократного подтверждения согласия кандидата. Никто не будет подвергнут эвтаназии против своей воли. Кандидатов, избравших бессрочное содержание, следует уведомить о том, что есть 48 часов на принятие решения, после чего отказаться уже будет невозможным. Мы это уже читали. Слушали. Of course I'll do it. To be given the opportunity to rebuild what the damage that I don't feel worthy of it, but I will do it, absolutely. I want to stress that this was never about your culpability. It is to me. Dr. Sobek, Margot, they were smart to get out of Pharaoh when they did, but not one of us took it as a warning sign. It just told ourselves they weren't cut out for the BTRI cabals. That's the better than rapid innovation. A better at competing, better than the next guy, a better killing machine. It's just amazing how a century and a half of science fiction did nothing to swerve our species from the path of doom. I mean, I'm done with that life. I mean, I will work hard, twice as hard, to earn this, for my family to have a place in Elysium. I never thought that there could be atonement. Понимаю, он работал раньше вместе с Фаро и вместе с Собак. If you're still nauseous. No, the inhibitors have kicked in. I can't feel the back of my tongue. I wish I could tell you I'd believe in this, but the damage is too great, too extensive, too complete. With all respect to Dr. Sobek's work at Miriam, no. No, life doesn't always find a way to keep going. Sometimes it never comes back. Like Syzygy East. Like the Congo. Like Timo. Like us. That's our reward? A buried city full of terminal patients waiting out the clock? You grow old together with your loved ones in safety. I don't have loved ones. I suppose I could start a family? I'm afraid not. All inhabitants of Elysium will be medically sterilized. A habitat capable of sustaining a starting base of 2,000 individuals for up to 100 years is a huge challenge, Dr. Albert. If the population grows instead of diminishes, everyone will be dead inside 30 years. I knew it. I just couldn't bring myself to say the words. I'm sorry. Finish it. Medical euthanasia. I want no part of this. I just want it over. I see. Protocols require a 48-hour waiting period, after which... То есть не все приняли участие в этом. Некоторые решили, что лучше смерть. Is he to make sure I behave this time?
Security. For your protection. Would you like to discuss how you're feeling? Sure. I'll tell you. Surprised. No, flabbergasted. Like my own man would say, flabbergasted. That vein pumping in his forehead. I thought you people were just completely underprepared for a spaceflight project. But now I can see it's worse. Much worse. Sobek is a total fantasist, a dangerous fantasist. This kind of blue skying, it's... Jesus. I'm sorry we wasted each other's time. I'm ready to leave now. I'm afraid that's not possible. Everything you're talking about here isn't possible. I recommend you read the documents regarding your options. I've seen enough. I'm getting out of here. What are you... You don't... Get your hands off me! Угу. Этот вообще ничего не выбрал, решил свалить, но его скрутили. Кстати, я сейчас подумала о том, что ее проект явно сработал, потому что, ну, как бы, вот, люди, природа жива, как бы, но какие-то долбодятлы решили восстановить эти машины для убийства, вот, и, не знаю, блядь, разрушить мир опять заново. Ну, короче, ничему люди не учатся, как были тупыми. Вот эволюция просто, куда она, что она вообще, зачем она нужна была, эти люди не бумнели вообще ни на грамм. Но я думала о том, что раз ее план сработал, как мы видим, то все же поклоняются Великой Матери, там, Мать Гея тоже ее называют. По факту, это наша мать тогда. Если учесть, что она создала этот проект, и все получилось, то она бог вот в этой вселенной для вот этих вот туземцев наших. Она бог. Типа, она сразила вот этого железного беса, убила по факту вот этот вот гром или гор, как он называется, и она боженька. Наша мать бог. Класс. Ну не прикольно ли? Intruder! Get her! Fight or what? Whatever you do, don't die now. Какой don't die now? Кто сказал, что я собираюсь? Что я вам там на это? О, нужно было пролезть. I hashed it out with them, what the point of Artemis was. I made it clear I wasn't on board for a global zoo. We haven't exactly proved ourselves to be great custodians in the past few thousand years. So the idea of a reconstituted biosphere... Just need my focus. Well, it's horrifying, isn't it? A complete horror show. We have no right to take a best guess at this stuff. But the alternative? Nothingness. For there to have been all this and then nothing. And with Charles Ronson running the show, I respect him. He's got a passion to him. He's hot-blooded. So I said I'll do it. I'll put my all into this, literally. When the project is done, I'll take the medical option, thank you. Counselor said I might change my mind. I told him that he didn't know me very well then. For life's sake, I'll do the dirty work. But I want no part of this pathetic, attenuated future on offer. I'm an outdoors man. Never did like the feel of solid-state lighting on my skin. And a wee bit of a claustrophobe, anyway. Zero Dawn. It is art, in a way. An expression on the grandest scale. But there is so much unfairness. Why was I chosen? Was it decided by committee? By algorithm? My family will be saved because I happen to graduate in art history? Is this right?
Dr. Sauvé? Christina Sauvé? Yes? I met a man, another historian. His fields are Bauhaus and the New Materialists. But he once attended one of my talks. Another unfair chance. Of all the many people in that auditorium, that we should both be here now. And yet, I feel more accepting of my fate. No, it is not fair. Not at all. But for the sake of my family, for the sake of art. Art is alive. It must be able to speak from beyond history and echo in the future, not perish into oblivion. This opportunity, I must do this. Now, those lame FBI black hats at Mockingbird back in the day, I enjoyed schooling them. But maybe I went in too hard on this poor counselor. She was cute, and just going down a checklist after all. Couldn't expect her to see how ridiculous Zero D's ambitions are. God's own budget thrown at a kid playing with a hologram sculptor? Palms up, honey. I'm just calling it like it is. Hey, look, Mom, I'm making nature. Now, if nature is so important, why not let nature take its course? Extinction? That's natural. Zero Dawn? No, ma'am, that ain't. Heck, it's so unnatural to be called an abomination back home, and you know it. That's why you're hiding it. Meanwhile, my little honey of a counselor, she's munching the inside of her cheek. Bad habit. She chewed one of her nails, too, just one. Another one. Not your day, was it, little sweet pea? Need to find the right Saw her configuration. quota slipping away. Said, I assume you intend to decline the assignment, Mr. Tate. There's a part missing. You kidding me? Maybe there's a story. 18 months hard labor in exchange for 30 years lounging around Elysium watching porn? Sign me up. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. Вниз, вправо, да? Done. I should check the door nearby. Можем тут детальку найти недостающую? Так. Found one. Looks intact. Давай, спрыгивай. That should do the trick. Так. Now let's get that door open. Вверх, вправо. Вниз, влево, вверх. Давай. А, подожди. Влево. Куда, господи. Вниз. Вправо, вверх. Нет. Вверх, влево, вниз. Вправо, вверх. А, она перевернута. То есть вниз. Или что? Ну-ка. Вниз, влево. Вверх, вправо, вниз. That did it. Door should have power. Гений. Now to see what lies beyond it. Давайте.
They're here. Avoid contact. Lines look good. Gaia. It's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. Всего 3. О, господи. Бомжи. Slippery one. Да ё-моё. Ну ты выйди. You cannot escape our А, вот еще. They know I'm here now. Давай, 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 выгляни. That's the last of it. Maybe not structural failure. Repeat. Or not. Чего? Чего? Ты шо, блин? Ты шалел? А ну подойди сюда, поговорим. You cannot hide. Room's clear. For a moment, anyway. Then get moving. You have to find Gaia. Ты она так вздохнул, как будто я тебя без тебя не знаю, друг. Тоже, блин, гений нашелся. I'll find a use for you. Давай. Давай. Так. Ничего тут нет, нигде. А, вы смотрите. Это эти секторы разработок разные. Это похоже на наш визор. Возможно, это они и есть. О. Тут животных, я так понимаю, собирали. Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. So you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. Waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots. And not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a mastersmith to wield the hammer. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulations, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies.
Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon, but hey, everyone has to start somewhere. So, yes, time to get started. Let's do this. I don't get it. Which part? It's a little technical in places. If Gaia was designed to save life, why would the robots it makes attack people? Perhaps it loves some forms of life more than others. The derangement. The machines weren't always so angry. True. Mostly they were docile until 10, 15 years ago. For years, Hephaestus has been forcing cauldrons to make aggressive machines. I've seen it myself, in the cauldrons. Stalkers, Ravagers, a Thunderjaw. How could it do that? And why? Why indeed? Потому что люди начали истреблять эти машины. Идея такая, ага, пора защищаться, создала новые, сильные, злые. Все логично, мне кажется. Марго, если бы я хотя бы отчасти сомневалась в твоей гениальности, я бы не значила тебя альфой проекта Гефест. Перестань переживать из-за своего возраста и стиля общения. Ты такая, какая есть. Будь уверена в себе, ты знаешь, что делаешь. Собственно говоря, твоя новая схема строительства и загрузки бункера для хранения сырья просто безупречна. Сочетание с твоим дизайном ядра, алгоритмом отбора позиций для литейных. Это все складывается в хорошо продуманный план. Пора приступать к строительству. Только один момент. Прежде чем утвердить инвентарь хранилищ, консультируйся с Ямида Акила. Твоей первой задачей Гефеста станет создание роботов для возведения радиовещательных вышек, с помощью которых Миневра зашлет коды деактивации. Так что если для строительства этих вышек требуются какие-то экзотические материалы, им нужно обязательно включить в инвентарный список Элизабет. Интересно. Значит, котлы это Гефесты. Точнее, он типа проекта Гефест. Так понимаю, котлы это как раз... I've seen these shapes before. In cauldrons. But of course, the birthing places of Gaia's machines. Тогда теперь мне многое становится понятно, кстати говоря. Так, мне наверх. Хорошо. Блин, ну это просто же гениально. Такое придумать, ну как бы... Что это... При каких условиях это приходилось придумывать? Это, конечно, да. Так. А, это было. Я их убила. I think this is it. Elizabeth Sobek's office. But it's sealed off. There's got to be a way inside. Keep looking. More eclipse. Careful now. Пацанчики, а шо у вас так много? Ну, хотя, не. Фигня. Фигня, вопрос, сейчас все решим. Давай, побыстрее.